We are here representing the Protect Mana's Environment Group. Now, we are very concerned about what is happening and going to happen to Manor Island. In 2015, an Australian company, Titanium Sands Limited, started exploration work on Manor Island. Now, no one knew about this. This was a very secretive operation. What they were after was very expensive ilmenite sand. Now, ilmenite sand is used in many industries, from making paints and plastics, to spacecrafts, medical equipment. So it is a very, very expensive metal. It's lightweight and strong. So, So titanium metal is very, very important metal for the world. And Titanium Sands Limited has already started negotiating with many countries, including China, to sell this metal, even though they have not started mining yet. So this has started in 2015, but they are continuing. Now, when we contacted the Geological Survey and Mines Bureau, they said that they had no idea who Titanium Sands Limited was. They had no knowledge of this, that they had given mining exploratory licenses to Sri Lankan companies. Now, what we know is that Titanium Sands Limited bought these licenses from these companies. But under Sri Lankan legislation, you are not allowed to do this. A license cannot be transferred from one company to another. Now, last year there was a whole lot of publicity. We were also protesting, and the media outlets were also raising this issue. And GSMB, the Geological Survey and Mines Bureau, cancelled these licenses. Now, this was very good for Manor. Now, just to tell you what this would mean for Manor. Now, Titanium Sands Limited says this is a more than 50-year project, and they are wanting to mine something like 93% of Manor Island. Now, this is the end of Manor Island, because Manor Island is a sand island, and its water table is very high, so that these drill holes go down 40 feet or 12 meters. This is going down into seawater. Now, what's going to happen is the seawater will just come up, and once seawater comes up on your land, this totally destroys your natural groundwater. You cannot grow anything. The land is destroyed. Now, this is a huge mining operation that has been planned. Now, if this goes ahead, that is the end of Manor Island as we know it. No one, 2/3 of the population of Manor Island lives here. 2/3 of the population of Manor District live on the island. So this will be the end of this very historic place. Now, this will also disturb migratory birds. At the moment, thousands of people from the south and overseas are coming to Manor because of the flamingos. So this is a money earner for Manor District. Now, the birds are not going to come here if the sand is denuded of life, of trees, etc., because no tree survives once this operation happens. We visited Pulmode last year, and we saw the future of Manor. This place is gone. Mining has happened, trees are dead, seawater intrusion has ruined the whole place. People are angry, and many of them who protested ended up in jail or in court. So there is no way to fight this, but we in Manor want to fight, because this is to save our island. Now, so in April, GSMB cancelled the exploratory licenses. Then in January of this year, automatically it just starts up again. And we're wondering
what happened at Geological Survey and Mines Bureau that these licenses were cancelled, but now they've been reinstated, and they've been reinstated under different numbers, which gives the license a further 10 years. So again, they say they've got all the papers, and this mining is happening under Geological Surveys and Mines Bureau technical services. Now, how did this happen? You know, when they cancel the licenses, how can they renew these licenses? Titanium Sands Limited also says that the Ministry of the Environment has contacted them and encouraged them to put in a mining application. Now, Sri Lanka has some of the best environmental legislation in the world. There is no way that a project like this would be passed, would be approved. So who is behind this? Now, we have some sources of information, and they say that, you know, a very powerful government minister has been bought. Titanium Sands Limited has bought this minister, and that's why these licenses have been reissued. We need to find out who is this minister who has done this. Can he stand up and say, you know, he's the one who's going to be responsible for the destruction of Manor Island, its people and its livelihoods? The group Protect Manor's Environment came together, and this represents many groups, civil society, individuals, different NGOs. So this is a group that has come together in protest against what is proposed for Manor Island. Now, many things have happened. We've started a questionnaire. We have written to the President of Sri Lanka, urging him to help us to stop what is going on. We've contacted the Bishop of Manor, who is in full support. We have sent GSMB right to information applications like this. And they're supposed to respond in 14 days, and they haven't responded. Many days later, they said, "Thank you, we've received your RTI application and will respond." But this is well beyond the time that they should respond, and there's no response for them. So we're wondering, you know, is GSMB taking us for a big ride? They're taking the media for a ride. There is a lot of things going on in the background. A lot of corruption, we believe, is happening also. So for us, we want to see this project stopped. Sand mining cannot continue on Manor Island. Manor Island is 63% under sea level as it is. Imagine what would happen if more mining happened here. So as the people of Manor, we are protesting very strongly, and we urge the public and the government to stop this illegal operation. Just one more thing, many of the drillers are going on private property without the permission of the landowner. This is trespassing, and this is illegal as well. So for many reasons, we want this project stopped. கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்களாக இந்த ஆய்வு நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மிகவும் ரகசியமான முறையிலே நாங்கள் பல தகவல்களை இந்த ஆய்வு கூடாக, இந்த இவருடைய செயற்பாடுகள் கூடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டதற்கு விளைவாக மன்னாரிலே உள்ள சுற்றாடலை பாதுகாப்பும் அமைப்பும், குறிப்பாக பிரஜேல் குழுவும், பல புத்திஜீவிகள், கல்லிமான்கள், மதத்தலைவர்களும் சேர்ந்து நாங்கள் இதுக்கு எங்களுடைய எதிர்ப்பை அதாவது ஜனாதிபதி மட்டத்திலே இருந்து நாங்கள் அதை தெரிவித்திருக்கிறோம். ஆனாலும் கூட இப்பொழுது எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகிற தகவல்கள் அந்த அவர்களுடைய பணிகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அவர்கள் அதை மிகவும் ஒரு நிச்சயமாக இருக்கிறார்கள். நாங்கள் இந்த மண்ணகழ்வை நாங்கள் எப்படியுமே நாங்கள் நடத்தி முடிப்போம் என்ற ஒரு முழு நிச்சயத்தோடு தங்களுடைய பணிகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அனுதினமும் மக்களிடமிருந்து எங்களுக்கு வருகின்ற புகார்கள், மக்களிடமிருந்து வருகின்ற அவருடைய ஆதங்கங்களை நாங்கள் மையப்படுத்தி நாங்கள் இதுக்கு சில எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களை நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம். இந்த அரசு தலைவர்களிடத்துக்கு நாங்கள் எங்களுடைய காரியங்களை தெரியப்படுத்தியிருக்கிறோம். அது மட்டுமில்லாமல் ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்துக்கு கூட, அதாவது இந்த கம்பெனி ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தை சார்ந்ததாக இருக்கிறபடினாலே ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்துக்கு கூட நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்ப்பை அல்லது இந்த ஆதங்கத்தை நாங்கள் தெரிவித்து இதனை இந்த ஆஸ்திரேலியாவை சார்ந்து தளமாக இருக்கிற
அந்த நிறுவனம் இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு முறைப்பாட்டையும் கூட நாங்கள் அவர்களிடத்திலே நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். அண்மையிலே எங்களோடு கலந்துரையாடிய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேன் ராகவன் அவர்கள் கூட எங்களுடைய ஆதங்கங்களை கேட்டு இந்த மாதத்தினுடைய இறுதிக்கு முதல், அதாவது இந்த மாதம் 28ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக கௌரவ ஆஸ்திரேலியாவினுடைய தூதுவர் அவர்களை சந்திப்பதற்கான ஒரு 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 அவர்களுக்கு அவரிடமில் ஒரு நேரத்தை எடுத்து அதை மன்னாரிலிருந்து எங்களுடைய குழுக்களையும் இணைத்து கொண்டு அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்குமான ஒரு செயற்பாடும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்த மன்னார் தீவை பொறுத்தளவிலே மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள சனத்தொகையிலே 3 விதமான சனத்தொகை மன்னார் தீவில் தான் இருக்கின்றது. மிகவும் குறுகிய, அதாவது 2 கிலோமீட்டர் அகலமும் கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஒரு மிக சிறிய தீவு இந்த மண்ணகழ்வினாலே முற்றுமுழுதாக, அதாவது நிச்சயமாக ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்த காலத்திலே என்னுடைய மன்னார் தீவு நிச்சயமாக கடலுக்குள்ளே மூழ்கின்ற நிலைமைக்கு வரும் என்பதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த மன்னார் ஒரு 80ஆம் ஆண்டுகளிலே இந்த அரசாங்கம் இந்த மன்னார் நகரத்தை உயிரங்குளத்திற்கு மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டம் இருந்தது. ஆனாலும் கூட சில அரசியல் பின்னணிகள் காரணமாக அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த மன்னார் தீவில் தான் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா என்றால் மாவட்ட செயலமாக இருந்தாலும் சரி, வைத்தியசாலை இருந்தாலும் சரி, வங்கிகளாக இருந்தாலும் சரி, 4 தேசிய பாடசாலைகள் இருந்தாலும் சரி இந்த தீவில் தான் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த தீவு இப்படியே கடலுக்குள் அமிழ்ந்து போகமா இருந்தால் முற்றுமுழுதாக மன்னார் மாவட்டமே செயலிழந்து சூனிய பிரதேசமாக போகக்கூடிய ஒரு பேராபத்து இருக்கின்றது. ஆகவேதான் நாங்கள் எங்களால் முடிந்த அளவு நாங்கள் மக்களை திரட்டி அரசு அதிகாரிகளுக்கு நேரடியாக மகஜரை கொடுத்து இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி வரை நாங்கள் இந்த எதிர்ப்பை, எங்களுடைய ஆதங்கத்தை நாங்கள் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறோம். நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் தெரியப்படுத்துவோம். ஆனாலும் கூட அந்த ஆஸ்திரேலிய கம்பெனியுடைய செயற்பாடுகள் இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் எந்த அளவுக்கு எதிர்ப்புகளை, எந்த அளவுக்கு நாங்கள் அரசு அதிகாரிகளை நாங்கள் அணுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் இன்னும் வேகமாக நடந்து கொண்டிருப்பது மிகவும் ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாகும். ஆராய்ச்சிகளுக்கும் மன்னர்களுக்கும் இந்த இலங்கையிலே ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு நிறுவனமாக இருப்பது புவி சரிதவியல் திணைக்களம். நாங்கள் ஆரம்பத்திலே எங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட எதிர்ப்புகள் காரணமாக ஏற்கனவே இவர்களால் வழங்கப்பட்ட அந்த உரிமமானது, அதாவது மண் ஆய்வு செய்வதற்கான உரிமமானது எங்களுடைய எதிர்ப்புகளுக்கு அடுத்து அது நிப்பாட்டப்பட்டிருந்தது. ஆனாலும் கூட தற்பொழுது மீண்டும் இந்த புவி சரிதவியல் திணைக்களமானது அதற்குரிய உரிமத்தை, அதற்குரிய அனுமதியை அவர்கள் உரிய கம்பெனிகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது எப்படி நடந்தது என்பது எங்களால் அறிய முடியாமல் இருக்கிறது. ஒரு கவலைக்குரிய விடயம் என்று சொன்னால், இந்த மன்னார் மாவட்டத்தில் இருக்கிற உயர் அரசு அதிகாரிகளை நாங்கள் அணுகிற பொழுது தங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாத அவர்கள் கைவிரிக்கின்ற நிலைமைதான் இங்கே காணப்படுகிறது. இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்தால் ஒரு உயர்ந்த செல்வாக்குள்ள அதிகாரிகளுக்கூடாக, அதாவது அரசியல் செல்வாக்குள்ள அதிகாரிகளை அவர்கள் ஒரு கருவிகளாக பாவித்து தான் இந்த உரிமங்களை அவர்கள் பெற்று அவர்கள் அந்த நடவடிக்கையை தொடர்வதாக கூட நாங்கள் அறிந்து கொண்டு வருகின்றோம். ஆகவே இது மிகவும் ஒரு கவலைக்குரியதும் மிகவும் மக்களுடைய மன ஆதங்கங்களுக்கு வேதனையை கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிகழ்வுமாக இருக்கின்றது. இது நாங்கள் முழு இலங்கைக்கும் முழு உலகத்திற்கும் நாங்கள் இதை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த மண்ணகழ்வினாலே மன்னாருக்கோ அல்லது இலங்கையிலே வாழ்கின்ற சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக்கோ எந்த விதமான ஆதாயங்களும் இல்லை. எங்களுக்கு வெறுமனே ஒரு சூனிய பிரதேசம் தான் கிடைக்க போகிறது. இதால் ஆதாயம் பட போகிறவர்கள் அந்நிய நாடும், அதாவது அவர்களை சேர்ந்த சில முகவர்கள் தான். அதுதான் மிகவும் ஒரு கவலையான ஒரு காரியம்.